So today I was discuss about the most interesting topic, that is nitrogen cycle. It is the nitrogen cycle. Okay, a very much important topic of nitrogen cycle. So nitrogen, what is the nitrogen actually? This means nitrogen, that is the very essential part of the atmosphere. So this is the very important part of the atmosphere, because we know that our life form and biosphere, because all the essential part of the amino acid that's produced the protein. Okay, so nitrogen is very much essential, that also the agriculture process. So we know in our atmosphere nitrogen approx 78% is there. We know oxygen 20.16% and CO2, that is 0.03%. So that the highest amount of the gases, that's the nitrogen gas. So nitrogen is very much essential to our atmosphere. Okay, so nitrogen cycle, how the nitrogen cycle they are maintain that balance of 78% nitrogen in our atmosphere by the cycle, because plant they are autotrophic and we are the heterotrophic, because we are the consumer. Okay, so these autotrophic, they fixed the nitrogen their body. Okay, this is called nitrogen fixation. Okay, so this is the very much essential part of nitrogen cycle. So let's about the discussion about the nitrogen cycle. That means there is some process, there is the different types of the steps of that nitrogen cycle. So we know that is the nitrogen, because nitrogen fixation, we know that nitrogen into they have N triple bond N. So plant cannot break this type of the bond. So they can't fix that nitrogen fixation to our body, to their body. Okay, so in have there are some bacteria, that is the one is the free living bacteria, and another is symbiotic bacteria. Okay, they are responsible for fixing of the nitrogen to their body. তো তাদের শরীরে নাইট্রোজেনটা জাস্ট আসে দিস টাইপ অফ হেল্প অফ দিস ব্যাকটেরিয়া, দ্যাট সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া. So by the process of the nitrogen fixation, there is the one part of the nitrogen cycle, the one part of the nitrogen fixation. So let's about the nitrogen cycle. What is the nitrogen cycle? We know that's the nitrogen cycle, that's mean the one of the essential part of their life, because without nitrogen, DNA, that's DNA, there is the one component of the nitrogen, because in DNA there is the nitrogen base is there, and the protein, the amino acid which is made of the nitrogen. So nitrogen is very much essential for the life cycle. So this is the very much component we can discuss about the nitrogen cycle. So nitrogen cycle, that's mean their circulating process to the atmosphere and to the soil. Okay, so they are transferred to the soil and soil go back to the atmosphere. This is called nitrogen cycle. That is the cyclic process. Is there. They are going to the soil, that's mean going to the plant and to the atmosphere, and they maintain the balance of the 78% of the atmospheric nitrogen. This is the cyclic process is there. So there is the 5 process of that nitrogen cycle. First of all,
we can discuss about that. These are the soil, and the nitrogen, these are there, they are in N triple bond N. By the process of the lightning process, lightning process, approx 8% of nitrogen they fix to the soil. Okay, by the process of lightning, that means there is some non-biological nitrogen fixation is also there. Lightning, that means there are some acid rain and there are some oxidation reaction. Okay, and another is the industrial process. These nitrogen are fixed to the NH3, and then that is NO3, the ammonia and nitrate এই ফর্মে তারা চলে আসে। তো অ্যামোনিয়া অ্যান্ড নাইট্রেট এই ফর্মে তারা প্ল্যান্টকে দেয়। দিস ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস বাই সাম ম্যানিউর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানিউর যেগুলো থাকে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে NH3 তারপরে NO3 মাধ্যমে প্ল্যান্টে যায় টু দ্য প্ল্যান্ট। সো দিস টু দ্য plant. Okay, so this is the main part of the industrial, that is the abiotic process is also, and it is the biological into fixation. Okay, non-biological into fixation. Suppose you just discuss about that. এটা তোমরা দেখতে পাবে যে সাপোজ আমরা যেটা দেখি যে সাপোজ কোনো একটা প্ল্যান্ট আছে, এই প্ল্যান্টের মধ্যে কি হয়, এই প্ল্যান্টের মধ্যে সাম ব্যাকটেরিয়া তারা কিন্তু স্টে করে, দিজ আর দ্য সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া। ওকে, সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া। তো এখানে ফার্স্ট যদি আমরা জানি অ্যানিমালস, এই অ্যানিমালস কোথা থেকে নাইট্রোজেন পায়? দ্য প্ল্যান্ট থেকে। তাহলে অ্যানিমেল পাচ্ছে প্ল্যান্ট থেকে নাইট্রোজেন। তাহলে অ্যানিমেল সেও যখন ডিকে হবে, যখন তারা মারা যাবে, তাহলে তারা কি করবে? কোথায় যাবে? সয়েলে আসবে। প্ল্যান্টের কোনো পার্ট, তার পাতা যদি সেখানে পড়ে পচে যায়, তাহলে কী হবে? সেখানেও কী হবে না, নাইট্রোজেনটা মাটির সাথে মিশে কি ফর্ম করবে? সেই নাইট্রোজেনটা মিশে ফর্ম করবে কি? দ্যাট ইজ NH3, অ্যামোনিয়া তৈরি করবে বাই সাম ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া। তাহলে ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কি করবে না, তারা এই যে অ্যানিমেলগুলো আছে, সেই অ্যানিমেল যখন মারা যাবে, প্ল্যান্ট যখন মারা যাবে, তারা তখন কি করবে না, এখানে তারা মারা যাওয়ার পরে তারা অ্যামোনিয়া তৈরি করবে। তাহলে এই প্রসেসটাকে বলে অ্যামোনিফিকেশন। ওকে, অ্যামোনিফিকেশন। তাহলে আমার অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট যখন মারা গিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে, এই পদ্ধতিটাকে বলে অ্যামোনিফিকেশন। এই অ্যামোনিয়া যখন আবার কি করবে? NO3 তৈরি করবে, দ্যাট ইজ টু দ্য ফর্ম অফ NO3, এটাকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশন। ওকে, দিস ইজ দ্য নাইট্রিফিকেশন, দ্যাট ইজ দ্য nitrate form. They are produce NH3 to NO3, that is the nitrification. So here is the first process. This is the industrial, that is the into fixation. This is the number 1 process. Okay, this is number 1 process, into fixation, nitrogen fixation, number 1 process, and the ammonification, number 2 process, and the nitrification, that is the 3 process. Okay, so this is the nitrification. After NO3, they are entered to the plant cortex by the help of the nodule formation. They are going to the nodule formation, and তারা কি করে না, প্ল্যান্টের মধ্যে ইনকর্পোরেট করে, সেটাকে বলে অ্যাসিমিলেশন। দিস ইজ কল্ড অ্যাসিমিলেশন অফ N2.
সো নাইট্রোজেনটা বা অ্যাসিমিলেট হয়ে যখন প্ল্যান্টের মধ্যে গেল তখন সেই পদ্ধতিটাকে বলে অ্যাসিমিলেশন, নাইট্রোজেন অ্যাসিমিলেশন, দ্যাট ইজ নাইট্রোজেন অ্যাসিমিলেশন। ওকে, এটা হচ্ছে 4 নম্বর পয়েন্ট, 4 নম্বর স্টেজ। তাহলে এই যে আমার কিছুটা NO3 অ্যাসিমিলেশন হয়ে প্ল্যান্টের মধ্যে গেল, বাকি NO3 যেটা আছে সেই বাকি NO3টা কোথায় যাবে না, বাকি NO3টা চলে যাবে টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার বাই দ্য রিভার্স প্রসেস গোয়িং টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, দ্যাট ইজ অ্যাটমসফিয়ার। তাহলে এই অ্যাটমসফিয়ার থেকে আমার এখানে এলো, এখান থেকে আমার এই লাইটেনিং প্রসেসের মাধ্যমে সয়েলে গেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হলো, প্ল্যান্ট পার্ট অ্যানিমাল পার্ট দ্বারা যখন ডিকে হলো বাই দ্য হেল্প অফ দ্য ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া, তারা কী করবে অ্যামোনিয়া তৈরি করলো, দ্যাট ইজ প্রসেস ইজ অ্যামোনিফিকেশন। অ্যামোনিফিকেশন থেকে যখন আবার NO3 তৈরি করলো, নাইট্রেট তৈরি করলো, তখন তাকে বলে নাইট্রিফিকেশন। এই নাইট্রিফিকেশনের পরে যখন NO3 যখন আমার প্ল্যান্টের মধ্যে ইনকর্পোরেট হলো টু দ্য কর্টেক্স সেল জাইলেমের মাধ্যমে যখন প্ল্যান্টের মধ্যে চলে গেল, তাকে আমি কি বলবো, অ্যাসিমিলেশন। তাহলে দিস ইজ দ্য 4 প্রসেস। After that assimilation, some NO3 they are reversed to the atmosphere, that is maintaining the balance of the 78% atmospheric nitrogen, that is called denitrification. Denitrification. So this is the 5 process of the nitrogen cycle. This is the 5 স্টেপ, দ্যাট ইজ দ্য ডিনাইট্রিফিকেশন। নাহলে যদি ডিনাইট্রিফিকেশন না হয় তাহলে অ্যাটমসফিয়ারে যে 78% নাইট্রোজেন আছে সেটা কিন্তু আর ঘুরে পাওয়া যাবে না। সেই জন্য আমার অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনটাকেও কিন্তু ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে, দ্যাট ইজ 78% নাইট্রোজেন। সো দেয়ার ইজ দ্য উই ক্যান ডিসকাস ইন সামারাইজ ইন ফর্ম, দেয়ার ইজ দ্য ইন নাইট্রোজেন সাইকেল, দিস ইজ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল। This nitrogen cycle are 5 process, 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 processes there. We can, one is the, that is nitrogen fixation. Number 2, ammonification. And number 3, nitrification. And number 4, assimilation. And number 5, denitrification. Okay, so there is a 5 processes there. 5টা পদ্ধতির মাধ্যমে হয়। এক হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন, 2 হচ্ছে অ্যামোনিফিকেশন, 3 হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন, 4 হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন, 5 হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশন। ইজ দ্য প্রসেস অফ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল। In this process, nitrogen already reversed to the atmosphere and going to the plant, and this is the main function is the nitrogen fixation of the plant. The leguminous plant is also there. So this is the all about the briefly about the nitrogen cycle. Thank you all of them. তো আমাদের চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।